you like oranges, grapefruit, lemons, citrus fruits in general, this video is for you. The pruning of fruit trees is fundamental to achieve the correct growth of the plant, but also to get a good harvest of fruit, in terms of both quality and quantity. In this video, you are going to see how to prune the citrus trees in different stages, from the pruning of a young tree to the maintenance of an adult tree. You'll also see how to prune your tree to keep it to an ideal medium size. That means the typical tree that can be grown in a big plant pot in an urban orchard, or which can be directly planted into your small garden. Salgo, los días oscuros se van con el sol radiante. Cultivo algo puro, no entiendo de conservantes. Comida en abundancia, pero con toque exquisito. Ponte otro vídeo pa' que abras el apetito. The first thing you need to know is that, unlike other fruit trees, the pruning of citrus fruit trees can be done at any time of the year. And yes, you've heard that correctly, any time of the year. Think about a four-season lemon tree which bears fruit all year. If you think about it, there's no specific moment of rest for the tree, hence no specific period to cut the branches. The key to pruning the young tree correctly at any time of the year is to make a few small cuts and to do it in periods when there is no risk of frost. That's something particularly important. If you're going to prune an adult tree, the ideal thing is to do it when it's hot, since this is when the tree will, of course, lower its activity. This would mean, for example, between spring and summer. But it's fundamental to remember that during this period, you must pick the fruit before pruning the tree. And when you pick the fruit, take care. If you use the same sharp pruning shears to cut the fruit from the tree, as you can see Jose mistakenly doing here, you risk damaging the fruit. To collect the fruit, you need to use shears that are more rounded. That way, when you put your hands between the branches to get the fruit from the inside parts of the tree, you avoid damaging the fruit. Pero es que acabo de cometer un error, y es que no se puede utilizar toda la herramienta para el mismo fin. Estas tijeras son de poda, pero para la recolección hay que utilizar las tijeras adecuadas. Here, Jose is going to show you the ideal type of shears that you would use for picking the fruit. Look at that rounded edge. Much better and much safer. Entre las ramas para buscar el fruto, si tocamos o picamos sin querer la pieza de fruta, no vamos a hacer una marca porque su punta redondeada no atraviesa la piel con la misma facilidad que una punta afilada como la de la tijera de poda. During the first years of the tree's life, you must carry out shape pruning. The objective is to see the formation of the main branches of the structure of the tree. The top part of the tree should grow in a balanced way, and we must ensure that the branches are neither uneven in size nor growing downwards. The tangerine tree in the image, if you notice, is taller on the left side, and the branches on the right seem thinner. That means we need to cut out the growth. We need to even out the growth and avoid an imbalance in nutrients of the development of the fruit. Taking as a reference the lower part, you cut to even it out, bearing in mind that the main branches that come from the trunk should be growing in all directions and with an equal rate of growth. If the branches to cut are thick, you can use a saw instead of pruning shears. And before cutting, of course, it's important to make sure that the tool is sharp and that it has been disinfected. To make the crown of the tree even, you first cut, as usual, the rules of always pruning, you first cut the damaged branches, then the weakest, and then the ones that are growing towards the inside of the tree. Esta operación la voy a hacer eliminando ramas que crecen muy juntas como estas de aquí. And that's exactly what you can see Jose doing while he's at work.
así como las ramas muy finas y pequeñitas que nacen hacia el interior. Following those basic rules of pruning. When you finish the pruning, you need to apply a healing paste which will protect the tree wound from fungus. That's what you can see José doing there in the En el video. caso de este árbol, que es una mano de Buda, su estructura principal se ha desarrollado This a other una tree is a altura muy Buddha's baja del hand. pie, Although its aproximadamente trunk a is unos 30 short, it centímetros. has an Los brazos intermediate principales size se han between formado that muy of a bien, medium-sized y el tree árbol se ha and a large desarrollado no bonsai. superando los 2 metros. To maintain this ideal size as time goes by, Lo que pretendo you hacer en cut este caso es only mantener the el dry árbol a or una damaged altura inferior a los branches, 2 metros, the como si branches se that tratase grow de algo towards the intermedio inside entre of un the frontal tree, y un bonsai. and then you trim Para the ello top voy a slightly respetar la to altura que ha control the cogido su pie height. de manera natural, eliminar las ramas que salen por el medio y mantener esta estructura de brazos principales que le dan un aspecto tan peculiar. También eliminaré las ramas que crecen hacia abajo. Y aquellas que, como esta, If you have a tree like this and you want the trunk to be taller, you must choose one of the main y branches, este es el the aspecto final que straightest, presenta la estructura and de cut la the mano rest de Buda. until the trunk is at En least el caso de que 80 hubiera querido un or desarrollo 90 normal, centimeters. estos 30 centímetros de aquí deberían de haber sido prolongados hasta al menos 80 o 90 From then centímetros onwards, de you tronco prune the inicial, tree during the por lo next que debería years de to haber form the escogido una de structure las of ramas the más adult tree. verticales, como por ejemplo puede ser esta o esta, y esperar a que se desarrollasen cortando todas las ramas que queden por debajo. A partir de ahí desarrollaríamos una altura con 3 o 4 brazos principales, como puede ser el mandarino que hemos podado anteriormente, y a partir de ahí In an llegaríamos a un adult árbol tree, adulto like como this este primero. grapefruit tree, En árboles what you adultos, do lo is que pruning of realizamos es una poda maintenance de to keep the mantenimiento o tree in shape fructificación. Con and este to tipo de poda lo que ensure that it pretendemos es produces corregir fruit. los defectos que se han You originado make the durante el cuts desarrollo to vegetativo. correct any uneven Debemos growth or controlar la branches, producción del to árbol remove y the favorecer sprouts la that are growing iluminación de la towards the copa. inside of the Además, trunk. aprovechamos para renovar This los órganos allows de the crown of the fructificación tree del to árbol have y access repartir to as mejor much las frutas, air and mejorando light así as su calidad. possible. Antes de comenzar a podar, lo primero que debemos hacer es recoger la fruta. Y una vez Before cosechada, pruning, los you criterios harvest de the poda fruit. son similares a los And de once you cualquier have frutal. removed all En the primer fruit lugar, on the eliminamos tree, las ramas you muertas start o to secas, cut. las que estén mal Following nutridas the o mal rules, situadas. the same rules as En este usual, caso, vamos a eliminating retirar las dry ramas and damaged horizontales branches, y realizaremos those that are una growing tala de las towards the ramillas inside of the inferiores, trunk, despuntándolas and para then que finally fructifiquen lo antes reducing the posible. smaller Si branches or encontramos twigs chupones en la base del inside. árbol o en el centro de la copa, siempre que no sean necesarios para reemplazar una rama, los eliminaremos. Os lo estaréis preguntando, If you pero have a bueno, ¿y large esto por tree dónde se coge? and you Porque don't este know árbol where está to lleno de start hoja, cutting, no sabemos start por in the dónde lower empezar. part of the tree Pues muy and fácil. go up bit by bit Empezamos to limpiando avoid la the hoja de higher abajo. branches getting stuck when Todo they lo que fall. crezca hacia abajo de los brazos principales es lo primero que vamos a cortar para tener visibilidad. This is what we can see José doing in the video, starting from the bottom, working his way up. Y a partir de aquí, una vez que ya vemos la estructura del árbol, lo que vamos a proceder es hacer los cortes de limpieza. This job in reality is easy. You just need patience and to make sure you think before you cut. Take your time and remember, it's always better to prune on several separate occasions than to overdo it. If you find on your tree any vertical growth that is possibly competing with the main branches of the tree, you must remove it. You need to be careful not to damage the structure of the tree. But by removing the kind of vertical growth which you can see here in the video, which José is showing there with his saw, by removing this, you will allow the tree to receive more light. Y todas las ramas que salen de este chupón en la parte de arriba está dando sombra al interior de la copa. Realizaremos este corte con mucho cuidado de no dañar la parte del eje principal. Look del how árbol. open that is now, allowing all that light and air to reach the Como tree. podéis ver, solo al eliminar este chupón ya hemos ganado un gran porcentaje de luz en esta zona de la copa. Ahora simplemente basta con eliminar
las ramas que crecen por el medio en la parte opuesta. Y When estarán pruning the small prácticamente branches near the podados trunk, nuestro naranjo. you must be careful not to cut Mucho flower cuidado cuando buds. podes las ramillas interiores, y es que has de fijarte que en algunas, como estas, ya se pueden This is ver really los brotes important de flor. because if you cut them, Esto you won't no be lo able to puedes harvest cortar, any porque ahí oranges. hay futuras naranjas. Así que realiza la poda de limpieza con mucho cuidado, porque si no te podrías llegar a quedar sin la fruta. And this is the result of the pruning. Notice that we can see it from any angle. The shape of the crown of this orange tree is perfectly balanced. Perfectamente la estructura del árbol. The weight is divided evenly in all directions through the branches. Competencia en el eje. Y si miramos hacia arriba, vemos que se están respetando los ramillos que darán la flor. That, of course, is going to mean a healthier pero no and a solo en much el happier exterior, tree. sino que se respeta que esos ramillos estén repartidos a lo largo de todo el árbol. Si observamos la copa de nuestro árbol desde una vista aérea, podemos observar que al eliminar el chupón principal, vamos a ganar mucha más luminosidad en nuestro naranjo. Y ahora, tras el resultado de podar este naranjo, solo me queda meterme con el pomelo. Es el plaf, tío. Tenía que suceder. Que tras las baldosas de mármol creciera la semilla que yo he plantado de mi árbol. El cuidado de la naturaleza será por algo. Contaminan el planeta que yo salgo. Los días oscuros se van con el sol radiante. Cultivo algo puro, no entiendo de conservantes. Comida en abundancia pero con toque exquisito. Ponte otro vídeo pa' que abras el apetito. ¿Qué delito tiene un tipo que baila bajo la lluvia, haciendo florecer la tierra de los paisajes de Asturias? A mí que me gusta el fútbol, vivo abonado a estos campos. Con el canto del gallo me levanto. Laderas del naranjo. Suceder que no sea todo artificio. No se hagas con dinero, sí con sudor sacrificio. Caerán las frutas que con la mano acaricio. Me dejó la piel, tirarla sería un desperdicio, bro.